National Policy on Education, 1986. The National Policy on Education, 1986, popularly known as the New Education Policy, is a Magna Carta of education for the days to come. The document contains nearly 10,000 words spread over 29 pages and is divided into 12 parts with 157 articles, each article conceived in the context of human resource development, keeping in view the needs of 21st century. Before it was approved by Parliament, there was a nationwide debate on its need and contents, in which thousands of students, teachers, parents, organizations, voluntary agencies, education institutions, universities, state governments, central ministries, panchayat samitis, and Jilla Parishads participated. The call for the new educational policy was first given by the Prime Minister of India, Mr. Rajiv Gandhi, in his broadcast to the nation on January 5, 1985. The need for the new policy arose from the fact that the implementation of 1986 policy and 1979 National Education Policy was incomplete and uneven. National Policy on Education, 1986. National Policy on Education, 1986 is the plan of action chosen by the Government of India on educational matters in the country. After a nationwide debate and thorough discussion at different levels, the policy got approval of the Parliament in May 1986. A program of action was also chalked out for the implementation of the National Policy on Education. The NPE 1986 has suggested comprehensive reforms in education from pre-primary to university stage. Features of NPE 1986. The National Policy on Education visualizes a national system of education. It implies upon a given level all students, irrespective of caste, creed, location, or gender, have access to education of comparable quality. It envisages a common educational structure for the entire nation. The following are the prominent features of the policy. 1986 രൂപം നൽകിയ നവീന വിദ്യാഭ്യാസ നയം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ഒരു പ്രധാന ചുവടുവെപ്പായിരുന്നു. വിവിധ തലങ്ങളിൽ വിശദമായ ചർച്ചകൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും ശേഷം ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന് അവസാന രൂപം നൽകുകയും 1986 പാർലമെൻറ്റ് അത് പാസാക്കുകയും ചെയ്തു. Prominent features of the policy. Number 1. Education according to constitutional principles. The education policy of 1986 was framed on the basis of the ideals and values of democracy, secularism, and socialism contained in our constitution. Number 2. National system of education. The NPE proposes a national system of education. It will be based on a national curriculum framework which contains a common core along with other components that are flexible. National system of education. It is based on a national curriculum framework. Number 3. Equalization of educational opportunities. The policy envisages equal educational opportunities to all by ensuring educational opening to women, scheduled caste and tribe, minorities, and handicapped individuals. Common educational structure.
The policy envisages a common educational structure in the pattern of 10 plus 2 plus 3. It denotes 10-year general school education followed by 2-year higher secondary education and 3 years first degree university education. The 10-year general school education consists of 5 years of lower primary education, 3 years of upper primary education and 2 years of high school education. Number 5, minimum levels of learning. The national policy directs to lay down minimum levels of learning that all children completing different stages of education should achieve. Number 6, reorganization of education. The educational policy focuses special attention on the reorganization of education at different stages, starting from early childhood education to university education, covering non-formal education and open university education. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, അത് ഭരണഘടന നിബന്ധനകളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. ജനാധിപത്യം, മതനിരപേക്ഷത, സോഷ്യലിസം എന്നിവയുടെ ആദർശങ്ങളും മൂല്യങ്ങളുമാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ശക്തി. പൊതുവായ വിദ്യാഭ്യാസ ഘടന 10+2+3. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനം, നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഒരു ദേശീയ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ചട്ടക്കൂടിനൊത്ത് ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഒരു ദേശീയ നയം ആണ് NPE ഉന്നമാക്കുന്നത്. ഈ ചട്ടക്കൂടിൽ സാമാന്യമായ ഒരു കേന്ദ്രീയ അംശവും കോർ എലമെൻറ്റ്, പ്രാദേശിക വ്യത്യാസങ്ങൾക്കൊത്ത് മാറാവുന്ന അംശങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. കേന്ദ്രീയ അംശങ്ങളിൽ ഭാരതീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ചരിത്രം, ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥകൾ തുടങ്ങിയ ദേശീയ വീക്ഷണം വളർത്തൽ ആവശ്യമായ പാഠങ്ങൾ പെടും. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ അവസര സമത്വം, മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് ലേണിംഗ്, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അനുയോജ്യമായ അവശ്യ പഠനത്തിൻ്റെ നിലവാരം നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. റീഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ശിശു പരിചരണവും ശിശു വിദ്യാഭ്യാസവും, ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് കെയർ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ശിശു പരിപാലനവും ശിശുക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും അങ്ങേയറ്റത്തെ പരിഗണന നൽകണം. നെക്സ്റ്റ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. NPE 1986 accepts 6% investment of national income for education formulated by the policy for achieving the target. Emphasis on adult and continuing education. NPE directs scheme for major scale adult and continuous education by the central and state governments by utilizing the possibilities of print and electronic media including movie. Emphasis on adult and continuing education. Next, Operation Blackboard. Operation Blackboard. The policy stipulated a program of action called Operation Blackboard to ensure minimum essential facilities in primary schools. ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചമാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി ആവശ്യം വേണ്ട പഠനോപകരണങ്ങൾ നൽകുന്ന പരിപാടിക്ക് നൽകിയ പേരാണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ്. Occasionalization of education. NPE recommends for the introduction of systematic, well-equipped, well-planned and rigorously implemented programs of occasional education to enhance individual employability and industrial development of a nation. Delinking degrees from jobs. The NPE emphasis for delinking degree from job in selected areas. പൊതുബിരുദങ്ങളെ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താതിരിക്കുക. സാധാരണ തൊഴിലുകൾക്ക് പൊതുബിരുദം അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയായി വയ്ക്കുന്ന പ്രവണത ക്രമേണ മാറ്റിക്കൊണ്ട്
varanam. Development of language. At the secondary stage, the state government should adopt and vigorously implement the three language formula. Every effort should be made to promote Hindi as link language. ഭാഷാ പഠനത്തിന് പ്രോത്സാഹനം. വിവിധ ഭാഷാ സമൂഹങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന പൊതുഭാഷയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. നെക്സ്റ്റ്, നവോദയ വിദ്യാലയാസ്. To serve the objectives of excellence coupled with equity and social justice, NPE provides for the opening of co-educational residential schools named Jawahar Navodaya Vidyalaya for the talented students. Decentralization. The National Policy on Education 1986 calls for the decentralization of educational institutions and its administration. Open and distance education. The policy demands for flexible system of higher education in the form of open education and distance education for meeting the educational needs of adult dropouts, വിദ്യാഭ്യാസം നിർത്തിപ്പോയവർ, and employees. Evaluation. It calls for continuous and comprehensive evaluation that incorporates both scholastic and non-scholastic aspects of education, curricular and co-curricular aspects of education, spread over the total span of the instructional time. പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പരീക്ഷാരീതിയും മൂല്യനിർണ്ണയവും മെച്ചമാക്കും. പാഠ്യപദ്ധതിയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വിഷയങ്ങളുമായുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ബന്ധത്തെ പ്രത്യേകമായി വിലയിരുത്തും. Physical education. Sports and physical education should be an integral part of learning process and should be included in the evaluation of performance. Evaluation of NPE 1986. The national policy of 1986 marked a significant step in the history of education in post-independent India. It aimed to promote national progress, a sense of common citizenship and culture, and to strengthen national integration. It laid stress on the need for a radical reconstruction of educational system to improve its quality at all stages and gave much and greater attention to science and technology, the cultivation of moral values, and closer relation between education and life of pupil. A critical appraisal of the policy can be made by taking its merits and demerits as follows. Merits. NP 1986 advocates a national system of education rooted in the basic values underlying our constitution. It considered expenditure on education as the right investment of a nation. The national policy is synthesized ancient Indian spirituality and modern materialistic culture. It provides for a national minimum standard of achievement for different stages of education from primary to university level. While emphasizing the need for a national curriculum, it provides for a core curriculum to give adequate scope for accommodating local and regional needs. It provides for a core curriculum to give adequate scope for accommodating local and regional needs. Decentralized educational administration is likely to provide more impetus to local initiatives. Decentralization of educational administration ലോക്കൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സിന് കൂടുതൽ
കൂടുതൽ കാരണമാകും. It has suggested important measures for minimizing inequalities of educational opportunities. The proposal for delinking of degrees from jobs will open employment opportunities to all who are equipped for a job irrespective of the academic qualification. Demerits. The national policy in effect caused the confinement of the benefits of educational investment to a privileged minority who has been fortunate to join colleges. It widened the gap between schools for the poor and those for the rich. It totally ignored the basic scheme of education which has its root in our freedom struggle and national movement. Basic scheme of education means Mahatma Gandhi's basic education or Vada scheme of education. The policy made no reference to the number of working days in educational institutions. It placed no check on the looting of public schools. കൊള്ളയടിക്കുക പബ്ലിക് സ്കൂൾസിൻ്റെ കൊള്ള ആൻഡ് proliferation of nursery schools charging high fees. നഴ്സറി സ്കൂൾസിൻ്റെ വ്യാപനം, ഹൈ ഫീസ് ഈടാക്കുന്ന നഴ്സറി സ്കൂൾസിൻ്റെ വ്യാപനം. NP does not include specific measure for supervising and monitoring the government and central schools properly. B does not include specific measures for supervising and monitoring the government and central schools properly. The proposals in the policy documents are not based on authentic research. Financial implications of the execution of educational reforms have not been worked out. Financial implications of the execution of educational reforms have not been worked out.